तरस पे आमे रहमत होई जी तरस पे आमे रहमत होई जी सतगुरु साजना मिलाया जी सतगुरु साजना मिलाया जी सतगुरु प्यारे आ मिलो मैनू जी सतगुरु प्यारे आ मिलो मैनू तरस रही जान रे मेरी तरस रही जान रे मेरी जी नानक नाम मिले तमे जीवन जी नानक नाम मिले तमे जीवन जी तन मन तीरे जी हरिया जी तन मन तीरे जी हरिया जी सतगुरु प्यारे आ मिलो मैनू जी सतगुरु प्यारे आ मिलो मैनू तरस रही जान रे मेरी तरस रही जान रे मेरी बहुत अच्छी हाँ भाई Yes, now you can ask your questions. I'd like to ask as a practical matter how we can increase our willpower. मैं जानना चाहूँगा कि प्रैक्टिकल तौर पे हम अपनी इच्छा शक्ति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं. किस चीज वास्ते? Will power for what? To live the life the way the Master teaches us to. जिस ढंग से महाराज जी हमको जीना सिखाते हैं उस ढंग से जीवन जीने के लिए. हाँ भाई ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ. We can increase our willpower by obeying the commandments of the Master as much as possible, by having both fear of the Master and love for the Master in our within, and by doing our meditation. As we understand the food is necessary for our body to function in the same way, understanding the meditation also necessary for our soul to function.
by doing all these things and by loving the master, we can increase the willpower. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਰੱਜ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। In the beginning, it is very difficult to have the willpower or even the desire to do the meditation. But if we do all the things which I said earlier, and if we try to increase our willpower for doing the meditation, after some time, we find that the willpower changes into the form of greed. Then the meditator feels the greed of having the meditation, and he always feels the greed of having the love for the master and having the darshan of the master, and he always thinks that he should not sleep more, and he always has the feeling of greed for doing the meditation and having the experiences as much as possible. Master, you say we should develop fear for the Master as well as love. Is developing fear for the Master a gift from the Master as the love is? जब आप ये कहते हो कि हमें गुरु के लिए प्यार पैदा करना चाहिए और साथ में डर भी होना चाहिए गुरु का, तो क्या जिस तरह से गुरु के लिए प्यार गुरु की ही दात होती है, गुरु की तरफ से दी गई एक चीज़ होती है, क्या उसी तरह से गुरु के लिए डर भी गुरु की ही दात होती है? ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो असी कोई भी बुरा कर्म नहीं कर देंगे। इसे तरह जब गुरु दा प्यार साढ़े अंदर जाग पैंदा है, दुनिया दे प्यार मुहब्बतां नूं असीं कम कर दिंदे हैं, डर अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है कि साडा गुरु साडे ते नाराज होएगा, वो देख रहा है, उहदे देखदियां मैं कोई बुराई ना करां। We misuse the love given to us by the master. That is why we do not understand that why we should be afraid of the master, and that is why we do not understand the importance of having the fear of the master. Just imagine that if any relative has come to visit your home, visit you, because you love him, that is why you will be afraid to do anything bad in his presence, because you are afraid that if you will do any bad deed or anything bad in front of him, he might get upset at you, and in order to please him and in order to maintain your reputation in front of him, you will not do even a slightest, even a little sin or even a little bad deed in front of him. In the same way, if we have the love for the master, when we develop the love for the master in our within, when the love and attachment of all the worldly things disappear from our within, then the fear for the master or the fear of the master comes automatically in our within, because we do not awaken that love in our within. That is why we are not afraid of pleasing or displeasing the master. When the love is awakened and manifested in our within, the fear of the master also comes in our within by itself. मैं इस पर था एक कहानी सुनाना हुंदा है। एक महात्मा दे दो सेवक सन, दोने ही नाम लेवा सन, लेकिन एक बातां यादें करदा सीगा, एक अभ्यास ज़्यादा करता सी। महात्मा ने सोचा कि देखिए तो सही इन्हां दे विच कौन प्रैक्टिकल करता है, मैथों पिछों किते ये झगड़ते ना रहन, भी मेरा हक सी रूहानियत दा ताज लैण दा। देखिए तो सही मेरी तलीम नूं किसी ने समझिया भी है। उसने की कीता, दो जानवर कबूतर दे दिते, एक एक दोनों नूं,
ਲਓ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੈ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਿਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਢੂੰਡਿਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਚੇਲੇ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖ ਬਈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਲੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀਗਾ ਸਮਝਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਐਸੀ ਨਾ ਥਿਆਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਓਲੇ ਨੂੰ ਓਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। One Mahatma had two disciples, even though they both were initiated by him, but one would only talk so much and the other would do the practical things, would meditate and obey the commandments of the master and like that. And because he had only two disciples, he did not want that after he would die they should fight over who will become the successor. So he wanted to put both of them to a test, and he wanted to see that who has understood his teachings and who has practically done what he is telling them to do. So he called both of them and he gave them two pigeons and told them to go and kill them at such a place where nobody is seeing. So the one who was only talking and not doing anything practically, he took the pigeon in one side and he went in one room and he killed that pigeon and brought back saying that, Master, I have fulfilled this task, I have obeyed your order very soon. Here is the dead pigeon and I have killed it in the place where nobody was seeing. Now the other disciple who knew the inner secret of the master and who knew that what the master really was, because he had manifested that master power within him, he went everywhere, even in the dark rooms. He locked himself up in many dark rooms and many remote places where nobody could see or even think of coming there, but he could not find any place where the master was not seen. He even closed his eyes, he closed the eyes of the pigeon, but he could not close the eyes of the master who was manifested within him and who was seeing every single action he was doing. And he returned to the master saying that, Master, I am sorry that I could not fulfill this task. I could not obey your order because I did not find any place where you were not present. Even though I tried going up on the hill, I went underground and everywhere, but I could not find any place where you were not present. Even when everybody else in the world was sleeping, I thought that at this time there is nobody who is watching me, but even then I saw you watching at me. Even then I saw that you were protecting me and you were looking at me. So I am sorry that I could not obey your order. So that master was very pleased with that disciple and he embraced him and he made him his successor.
Now the other disciple was also seeing that, and he was surprised. So the master clarified that for him. He said that you cannot compete with him because he understood my teachings, since he had done the practical part of my teachings, and since he has manifested that power which is working within me, and that power is present everywhere. So when you realize that the power which is manifested in the master is present everywhere, then it is natural that you will have fear of it, because master power resides everywhere. You just see that the master gave the orders to both the disciples, and the orders was that you should kill this pigeon at the place where nobody was seeing. The one who was talking and not doing the meditation, he took the words of the master literally, and he went to one place where nobody of the world was seeing, and he killed the pigeon. But the other person took it practically, and he went everywhere, but he could not find any place where the master was not watching. So all the disciples, all the initiates have their own point of saying, have their own point of view, and that is why they understand the teachings differently. But master is always pleased with those disciples, those who understand the teachings practically, and those who practically become successful in practicing the path. ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਕਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ, ਕਵਿਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਗਾਉਣ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਛੋਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਫੰਗ ਤੋਂ ਡਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। Baba Bishan Das ji often used to tell this story about one Muslim man who was once hungry, and he went to one village and nobody would give him any food. So he told the children who were playing that if they will bring some food from their homes, he will sing the story, he will tell them the story of Heer and Ranja, who were the great lovers in a place called Jang. Nobody knows for sure that whether this story is real or it is just an imagination of the writers or the poets, because no evidence is found which could say that it is the real thing which happened. But people say that in the place called Jhang, Heer and Ranja were great lovers. Their love was not of the worldly nature, and they were the spiritual lovers, and still people remember them as the great lovers. Many great writers and poets have written many long stories, many songs about their love, and like that. Even many books have been published on their love and on their lives. So that Muslim man who was hungry, he told the kids to go and bring food, and he will sing
he will tell them the story of Heer and Ranja. Since Heer Ranja's story is very popular and the children wanted to hear that story, so they brought the food and they gave that food to that young man. After eating that food, that young man did not say anything. He did not start telling the stories. So the children were surprised and they told the young man to tell the story of Heer and Ranja because he had promised them that he would tell the story. Now, that young man said that what to talk about Heer and Ranja. What is the story of Heer and Ranja? It is nothing. Heer was a daughter of some Muslim and Ranja was a son of some Muslim, and they used to love each other. And their love was not of worldly nature, their love was very pure. So this is the only story. But the poets and writers have written so much about their love. They have given so many examples and so many parables and things like that. But this is the only gist of what they have written. So the meaning of telling this story is, Baba Vishnudas used to say that just do one thing which Master has told you to do, and rest everything will be manifested and be awakened in your within. Just develop that love which the Masters talk about in your within for the Master. And when the love will be developed, when you will manifest that love within you, then the fear will also come for him, then the obedience will also come for him, and everything else will be manifested, everything else will come in your within by itself. ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹੈ। Sufi saint Bulle Shah had written that calling Ranja Ranja, I myself have become Ranja. Now no one should call me Heer because Heer is lost and I am Ranja. He says that since the love between Heer and Ranja was very great and very pure, Heer always used to repeat the name of Ranja, and she lost the memory of her name, and she started asking her friends that have you seen Heer? The friends would reply that who are you? Are you not Heer? She would say that no, I am not Heer. Heer is lost. I am now Ranja. It means that when the disciple of the Master will repeat the name given by the Master, if he absorbs in that name, he will forget his memory, he will forget his existence, he will be lost in the remembrance of the Master, he will die in the remembrance of the Master, and the living God within him will start talking to him, will start speaking to him, and then he will not even remember that whether he is talking or the power whom he was remembering is talking through him. ਕੱਲ ਪਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰਪਾਲ ਕੰਥ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਅਜਾਇਬੋ ਤੇਰੀ। ਕੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਅਜਾਇਬੋ ਔਰਤ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। Yesterday, the bhajan which Patiji sang at the end, in the end of that bhajan, in the last line of that bhajan, it says that the beautiful husband Kirpal is met and now this Ajaibo has become his. Ajaib is like a woman, like a wife of Kirpal, and she has been sold to Kirpal for no money or for nothing, and now she has become of Kirpal. ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੁੜੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਈਏ
ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾਰੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਨ ਜਾਂ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਹਾਂ। It is very difficult for one to understand himself as the wife when he is man. But when we come to realize our within, when we come to realize the inner knowledge, then even if we don't try, but still these words come out from our within. That whether you know me or not, I am your woman, I am your wife, and I am sacrificed to you thousands of times. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੂ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Those whose inner veil gets lifted from there within, the worldly love disappears, goes away, and the true love, the real love for the master remains there. And it is not at that place, no love or no attachment of the world remains there. Only the love for the master remains there. Such a person whose veil is lifted does not have any will or does not have any wish of his own. Whatever he does, that happens in the will of the master. He works according to the wishes of the master. Can a disciple who is shot by the bullet of love, as you refer to in Sant Bani magazine, can that disciple still function in the world? जिस सेवक को प्रेम की गोली लग गई या प्रेम का तमाचा लग गया, जैसे कि आपने पिछली मैगजीन के अंदर कहा, क्या वो प्रेम का घाव सहने के बाद भी दुनिया में उसी तरह से काम कर सकता है जैसे पहले करता था? बल्कि उधरों बेहतर ढंग ना करेगा, क्योंकि वो ड्यूटी समझ के करेगा। वो दुनिया दे विच रहंदा होया दुनिया दी मैल विच नहीं लिबड़ेगा। Instead, he will function in this world in a much better way, because he will then understand his duty to do all the things which he is supposed to do, and while working in the world, he will still remain unaffected by the dirt of it. महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे, दुनिया माड़ी नहीं, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਵੀ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਔਰ ਉੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Master Savan Singh Ji used to say that this world is not bad, but don't make it your very own. He used to say that the meditator lives in this world like the waterfall lives in the water. Even though the waterfall lives in the water, but whenever he flies with the dry wings in the same way. Even though the meditator lives in this world, but he is unaffected by the dirt of the world. He used to say that the Mahatmas live in this world like that fly who comes and sits on the edge of the bowl of honey, tastes the honey and flies without getting her wings or her legs in the honey. Whereas the worldly people live in this world like that fly which go and sit in the center of the bowl of honey. Neither they are able to taste the honey, nor they are able to get released from that bowl, because whenever they try to take out their legs from the honey, their wings are stuck into it, and whenever they try to get their wings out of the honey, their legs are stuck there. So finally they die in that honey without tasting it. He used to say that in fact saints are the only one who enjoy the life in real sense, in true sense, because the love for Almighty Lord has been awakened within them, and because of the support of that love they enjoy the world and they do their work.
ਈਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਨਾ ਦਿਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੂਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੇਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। The love was awakened in Christ, and that is why he did not see the cross as the cross. He did not mind climbing the cross. In fact, he kissed the cross and he was very happy to be crucified. Just imagine if anybody tells you that you are going to be hung, what will happen to you? The body of 6 feet and the strong body will start trembling like anything. But Christ did not tremble when he was supposed to climb that cross, because he had the real love manifested within him. Love, the real love, is such a thing that it does not leave any distinction between the pain and happiness. It does not leave any feeling of distinction between the pain and happiness in the person within whom that love is awakened. But what we, the worldly people, do, since the love is not awakened or not manifested within us, when the pain comes, we complain and we discontinue loving the Master. We break our love and faith in the Master. And when the happiness comes, we are happy, we are overjoyed, and then we start loving the Master. But within those the real love has been manifested, they do not see any difference between the pains and happiness. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਦੇਵ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। The love was awakened in Guru Arjan Dev. He was shot by the bullet of love. And that is why he did not pay any attention to what the people were saying against him or for him. Even though the rulers of that time tortured him to death, they made him sit on the hot coals, they poured the hot sand in his head, they even made him sit in the hot water, but he did not complain, because that love was manifested within him. Even after suffering so much pains given by the people, he did not curse anyone, because he had the real love for everyone, and he was seeing that within everyone that Almighty Lord is working. Even when Mia Mir, a devotee, came to Guru Arjan Dev and said that, Master, it is very painful for me to see you suffering like this. If you order, I can raise the city of Lahore to grounds. But Guru Arjan Dev replied that, no, Mia Mir, I can also do that, but to live in the will of God is the sweetest thing in the world. Why did he say such words? Why did he not complain, and why did he not curse the people, even when he was tortured and he was bothered by the people? Because that love was awakened within him. He said that those who are giving me the pains, they do not belong to anybody else. They also belong to the same God whom I belong. And whatever is happening to me, that is happening in the will of God. He saw God in everyone only because that love, that God was manifested within him. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜੋ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ
ਆਪਣਾ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਮੁਤਾਬਕ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਰਿਹਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਦ ਪਕੜਿਆ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਟੋ। ਉਹ ਝਿਜਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੇ। ਜਲਾਦ ਨੇ ਟੋਕੇ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੇਖਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀ। Guru Gobind Singh had a disciple whose name was Bhai Mani Singh, and he used to live with Guru Gobind Singh from his very childhood, and he would do the seva in the langar and all the things which Guru Gobind Singh would tell him to do. He would do his seva very well, and along with doing the seva he would also do his meditation. So he was a very good disciple of Guru Gobind Singh, and he lived for many years even after Guru Gobind Singh left the body. Now you know that Guru Gobind Singh was also bothered by the Muslim people, by the Mughal emperors, and whenever they would capture any disciple, any Sikhs of Guru Gobind Singh, they would give them hard time. So when Bhai Mani Singh was arrested by the Mughal army, he was given the punishment that his body will be cut into pieces, and his body will be cut into pieces, and the cuts will be made at the place where the joints are. So when he was brought for that punishment, the person who was going to do that, the butcher, hesitated because he thought that it was not just for a man to give such a punishment to another man. But Bhai Mani Singh did not complain. Bhai Mani Singh was very happy, and he said that no, you should obey your master. Whatever you have been ordered, you should do that. And very gladly he accepted that punishment, and he did not curse anyone. It was very terrible for him to accept that, but he did not complain, and he did not curse anyone. Is this not a story of love? Is this not an example of the manifestation of that real love within the disciple? It is very obvious from the writings of Bhai Mani Singh, which were found later on, that he was a Brahmagyani, and Guru Gobind Singh, his master, was manifested within him, and he had manifested that power also within him, which was working in Guru Gobind Singh. And only because he was shot by the bullet of love, only because that love was manifested within him, that he suffered everything in the name of his master, for the cause of his master, and in the name of the master, he did not complain, and he did not curse anyone. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਰ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭਾ ਜਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। I have often said that Guru Gobind Singh did not have any jealousy or any enmity towards any community or any society or any religion, and he did not fight for becoming the ruler of India
or anything like that. He fought with the Mughal army only to save the religion, only to save the honor of the people. Because in those days, the Mughal army were killing many saints, sadhus, and the devotees of God, and nobody's religion, nobody's life was protected. The Mughal soldiers used to kidnap the girls of the Hindus, and they would do all sorts of bad things with the Hindu people, and they were not allowed to do the worship and things like that. So the people, those who loved the mankind, those who loved the humanity, they all came to Guru Gobind Singh and requested him to fight for the sake of the religion, to fight for the sake of the mankind. That is why he took the sword and he became the warrior. All those who came to Guru Gobind Singh had come only to receive the love, and he gave only love to the people, those who came to him. That is why in his Bani he writes that, listen, O man, I am telling you the true thing. Those who have realized love have manifested God within them. ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਐਸੀ ਜੜ ਹਲਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। Aurangzeb, the Mughal emperor of that time, was a very cruel emperor, and he had not even spared his brothers. He had killed his father to become the king, to become the emperor. And Guru Gobind Singh had to fight with him. Guru Nanak had written that saints do not frighten anyone and they are not afraid of anyone, because the love is manifested within them. But Guru Gobind Singh had to take the sword and had to become the warrior, because he had to shake the roots of that empire, that Mughal empire, which was gone very deep, which had its root very deep in India. And it is true that after fighting with Guru Gobind Singh, the roots of the Mughal empire were shaken so badly that after that no Mughal emperor was able to rule over India. ਜਦ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਉਣਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਉਣਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਬਈ ਤੂੰ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। When the disciples of Guru Gobind Singh had to fight with the royal army, in that battle many people were killed, many were injured. So Guru Gobind Singh had one disciple whose name was Bhai Kanhaiya Lal. Guru Gobind Singh gave him the job of taking the water to the battlefield and giving to the people who wanted. Guru Gobind Singh did not tell him that he should give the water only to the Sikh disciples and not give to the royal army. And since Kanhaiya Lal also did not ask that question, and since
Guru Gobind Singh was manifested within that disciple whose name was Kanhaiya Lal, and his inner will was lifted up. That is why he did not give water only to the Sikh people. He also gave the water to the royal army, to the Mughal soldiers. So the other warriors, the other disciples of Guru Gobind Singh complained to the master, saying that, Master, we injure and kill the Mughal soldier, and Kanhaiya Lal gives them the water, and again they get up and they start fighting with us. So Guru Gobind Singh called for Kanhaiya Lal and asked him that why there was a complaint against him. Kanhaiya Lal replied that, Master, you did not tell me that I should give water only to the Sikh disciple, and also I do not see any Mughal army over there, because wherever I look I see only your form, I see only you present in everywhere. So that is why I give water to anyone. It does not make any difference to me whether he is my enemy or he is my friend, because I am seeing only you within everyone. Guru Gobind Singh was so much pleased with his answer that he told him to continue giving water to everyone, and he also gave him some bandage and some other things, and he said that, okay, wherever you feel the need of using this, you can use. So this was because of the love that Kanhaiya used to see Guru Gobind Singh in both in his enemy and in his friends. And it is very difficult to say such things, but it is very easy to say such things, but it is very difficult to do it practically. And only he within whom the real love is manifested can do this. ਮਹਾਨ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਕਬਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੈ। ਕਬਰ ਗੁਫਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਨ ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਦਇਆ ਮੰਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਸੇ ਹੀ ਪੰਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਦਸੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖ, ਪਿਆਸਾ ਰੱਖ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। When great Mansoor went in the within, he became intoxicated, because often I have said that when the soul goes in the Bhavar Gufa, she gets so much intoxication that she starts dancing, and these words come out from her within by themselves, that I am the same as God is. So when Mansoor went in the within, went in Bhavar Gufa, and when he saw the form of his soul, when he saw Almighty Lord in the within, he also started saying outwardly that he is the same as God. But the
Orthodox, the religious people did not like that. So he boycotted him, and then they wanted to give him the punishment. They wanted to put him to death. So when he was being killed, at that time, before they took out his eyes, God asked him, should I protect you? If you want, I can kill all these people who are bothering you, who are going to kill you. But Mansur replied that no, if you want to shower grace, why don't you shower grace on all these people and open their eyes so that they may see that who I am. And he prayed for the people who were killing him, because he said that these people don't know that what they are doing. So is this not because of the love which was manifested within him that he even prayed for those people who were killing him? It is very difficult for a person to forgive anyone who is doing anything bad to us. But if the love is manifested, then it becomes very easy, because within everyone, even in the enemy and in the friend, one sees the master. So because that love was manifested, Mansur told Almighty Lord that the people should not be given any hard time, they should not be punished, instead they should be forgiven, and he prayed for them. But when does this thing happen? This thing happens only when the love is manifested within us, and only when we die while living. To die while living means that the disciple loses his existence, loses his own self, and he becomes of the master. The master is awakened, the master is manifested within him, and that master speaks through him, that master functions through it. When one surrenders completely to the master, only then this condition is achieved, only then this thing happens. And after that, the disciple says that, Master, now it is up to you whether to give me hunger or whether to keep me satisfied, whether to give me poverty or whether to keep me rich. Whatever you want, you can give it to me, because now I am not here, it is all you and you. And if you maintain my reputation, it is your reputation which is being maintained. If you make me criticized by the people, it is not me who is being criticized, it is you who is being criticized. So when the real love for the master is awakened in the within, when the love is manifested in the within, then the disciple finds it very easy to function in this world, and he functions in a much better way, because when the love is manifested within the disciple, in fact at that time the disciple is dead, the master within him is alive. परमात्मा प्यार है, साडी आत्मा भी उस प्यार का एक कण है। अभ्यास के अंदर प्यार ही जागदा है। एक कुदरती ही असूल है कि जिहदे नाल साडा प्यार है, उहनूं असीं बगैर याद कीतियां ही याद करना शुरू करते हैं, तुरदे हैं, उहदी शक्ल अखां अगे फिरदी है, उस दा नाम जवान ते अपने आप ही आना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्यार का ख्वाहिशा हुंदा है। अभ्यास करना तुहाडे अंदर प्यार ही जागेगा, और एक कुदरती ही कानून है, जिहदे नाल तुहाडा प्यार है, वो तो डर अपने आप ही उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। God is love. साडे ते नाराज ना हो जाए। God is love, and since we are the essence of God, we are also the essence of love. And by doing the meditation, that love is manifested within us. And it is a natural thing that if you are loving anyone, the remembrance of him will come within you automatically, and you will start having his vision, you will start having his form in front of your eyes, even when you don't try for it. So by doing the meditation, that love is manifested, that love is awakened within us, because God is love and we are the essence of God, we are the essence of that love. And when we have the love for God, when that love is manifested within us, then the fear of him whom we love also is awakened within us. संत महात्मा प्यार दे समुंदर हुंदे है, प्यार दा संदेश लेके ही इस मंडल दे उत्ते आउंदे है। उन्हां नूं कोई पराया नहीं दिसदा, सब विश्व उन्हां दा अपना घर हुंदा है, सब आत्मा उन्हां दीयां अपनी अनस हुंदी है। वो सब नूं प्यार दा ही संदेश दिंदे है, क्योंकि असीं प्यार तो विछड़ के ही एक दूसरे दे जानी दुश्मन होए बैठे हैं। अज तुहानूं पता ही है जो हालत है कि ये प्यार तो ही दूर जान करके है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। Saints and Mahatmas are the ocean of love, and they come in this world carrying the message of love. And when they come in this world, they give only love to the people. They do not come for any particular country or community. They come for the whole universe, for the whole world, and they come only for giving the love. That is why in the bonds of love they keep us tied together. We people hate each other or fight with each other only because the love is not present between us. Only because of the absence of the love, you see people fighting with each other everywhere in the world. Master Kripal used to say that if you throw one little particle of love in any home, that home will turn into the heaven. कबीर साहब कहते हैं, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मंगे खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से वैर. Kabir says that Kabir is standing in the marketplace and he is praying for everyone. He does not have enmity towards anyone and he is friends of all. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਨ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਜਦ ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਦ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਕਰੇ. ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ. ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੱਸੇਗਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So we all should meditate, because by doing the meditation the love is manifested within us. Our master was an ocean of love, and because of that love he collected people of all different religions, all different societies and communities on the common platform, and he brought everybody because of that love. And I have always said this, that ever since my childhood I was a devotee of love, and I have received only love from him in the heritage, because I had asked only for the love. And that is why we all should meditate, and that is why we all should meditate and manifest that love within us, which our master used to teach and give to the people. Because we have been put on the path of the love, and in this path we should have only love for everyone. You know that when Russell Perkins first came here, and when he asked for the permission of publishing the Sant Bani magazine and giving the message to the Sangat in the West and start doing the work,
I told him about this love, and I told him that the love of our great master, since the master was the ocean of love, his love is very vast, very huge, and his love is very holy and pure, and we do not have to pollute this love with the criticism and the other bad things in which the people were involved then. I told him that we should never imitate what the people are doing, no matter if we are criticized or if people talk against us, but we should only give the message of love as it is, and we should not pollute it with criticism or any other thing. And I am very grateful to him that he obeyed me, even though many instances came, many times it so happened that he was tempted to forget that love because the circumstances were such, but I always reminded him of the love of the master, and I am very grateful that he maintained the promise which he had made to me, and the love of master was not polluted. So that is why we all should meditate, because our master was love. He was an ocean of love, and only by doing the meditation and remembering him we can manifest that love within us. This is only because of the love that we are receptive to his grace, and this is only because of his grace that we are sitting here in his remembrance and in his love. So that is why I hope that all of you will do your meditation, because love is manifested within us only by doing the meditation. Please make the line. Don't leave anything here. To the one who meditates on him, there comes a perfect peace, and all pain and sorrows depart. Meditate on him who contains this universe, whose holy name is the whisper on the lips of the entire creation. To God, good Good night, everybody. Good night.